హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ని. ఈరోజు మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. 6th క్లాస్ న్యూ సిలబస్ చాప్టర్ 2 గ్లోబ్ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఫుల్ నోట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం 22 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 22 క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అలాగే మల్టిపుల్ చాయిస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, కవర్ అవుతున్నాయి. మొత్తం కూడా యూజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గ్లోబ్ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సెకండ్ చాప్టర్లోని ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్, దీనిలో 22 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఏ గ్లోబ్? ఆన్సర్, గ్లోబ్ ఈజ్ ఏ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? ఆన్సర్, రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ద movements of the earth. Third question, which movement of the earth causes day and night? Answer, rotation of the earth causes day and night. Next, fourth question, what happens when the earth rotates? Answer, during rotation a portion of the earth receives the sun's rays and remaining half portion remains in darkness. Next, fifth question, define the earth's rotation and revolution. Answer, rotation, planet earth rotates around itself on its own axis. This movement is called rotation. Revolution, planet earth rotates around the sun. This movement is called revolution. Sixth question, what is the true shape of the earth? Answer, the earth is round in shape. The earth is slightly flattened at the poles and bulges in the middle or at the equator. Seventh question, which latitude is known as the Tropic of Cancer? Answer, the latitude which is located at 23.5 of north of the equator is known as a Tropic of Cancer. Next question, 8th, read the paragraph under the title Equinox and comment on it. Answer, on 21st March and 23rd September, sun rays fall directly on the equator. So we experience equal day and night on both these days. This is called equinox. On 21st March, it is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. Because of Earth's rotation, half portion of the Earth receives sun's rays and the remaining half remains in darkness. So we find changes on earth because of earth's rotation and revolution. Ninth question, create a table and list out the similarities and differences between latitudes and longitudes. Answer, similarities between latitudes and longitudes. First, latitudes and longitudes are both artificial. Second, latitudes and longitudes are both invisible lines. Third, latitude is based on the 0-degree latitude while longitude is based on Greenwich. Fourth, they both help us to locate a place on earth. Differences, latitudes, longitudes. First, latitudes are the horizontal lines. Longitudes are vertical lines. Second, lines of latitudes are parallel to equator. Lines of longitudes are not parallel and come to a singular point. Third, latitudes lines run in east and west direction. Longitude lines run in north to south direction. 10th question, if India has day, it is night in America. What is the reason for these differences? The part of the earth that faces the sun gets illuminated and experiences the day. The opposite part of the earth that does not face the sun experiences night.
As India is opposite to America, the differences in day and night occurs. 11th question. Take a ball and draw the latitudes and longitudes on the surface. ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ప్రాజెక్ట్ వరకు ఒక బాల్ తీసుకుని మీరు లాటిట్యూడ్స్ని లాంగిట్యూడ్స్ని ఇందులో చూపించిన విధంగా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ ఏమో లాటిట్యూడ్స్, వెర్టికల్ లైన్స్ ఏమో లాంగిట్యూడ్స్, సేమ్ ఈ విధంగా వచ్చేలాగా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 12th question. Prepare a note on the differences between a globe and an atlas. Answer. A globe is a three-dimensional sphere. An atlas is two-dimensional. Second, a globe represents the whole earth. An atlas represents the whole earth or a part of it. Third, a globe can be used to get broad level picture of the world. An atlas provides more specific information about different places. 13th question. Find out latest leap year and coming leap year. Answer. The latest leap year 2020 is a leap year. 2024 is the coming leap year. 14th question. What preparations should be taken to watch solar eclipse safely? Answer. The sun outputs more power than our eye is designed, and so it damages the retina. So we should not watch the sun or the solar eclipse directly. We should use special purpose solar filters such as eclipse glasses to watch solar eclipse safely. Projecting the sun through a box projector is another safe way to watch the solar eclipse. 15th question. It is difficult to understand geographical location, time and distance in the absence of the imaginary lines, latitudes and longitudes. Appreciate the design of the imaginary lines of latitudes and longitudes. Answer. First, latitudes are used to define the north-south position of a location on the planet. General climatic division of a place can be studied with the help of latitudes. Longitudes are used to define the east-west position of a location on the planet. Longitudes also help us to calculate the time of a particular place. If the latitude and longitude are known, any position on earth can be located. Even though longitudes and latitudes are imaginary lines, they play an important role, so we should appreciate the design of the imaginary lines of the latitudes and longitudes. 16th question. Venu met some children from different cities in a youth festival. They were Geetika, John, Nihal and Uma. Venu collected some information about their cities. Venu has given us certain clues. Can you find out the cities with the help of an atlas? Geetika, a girl from a city where 90 degrees northern latitude and 70 degree eastern longitude nearly coordinates. Answer. Mumbai. John, a boy from a city where 12 degrees northern latitude and 77 degrees eastern longitude nearly coordinates. Bangalore. Nihal, a boy from a city where 28 degrees northern latitude and 77 degrees eastern longitudes nearly coordinates. Delhi. Uma, a girl from a city where 22 degrees northern latitude and 88 degrees eastern longitudes nearly coordinates. Kolkata. 17th question. If an astronaut from a spaceship looked down to the earth, can he see the rotation of the earth? Answer. Yes. From a spaceship, an astronaut can see the rotation of the earth. Spaceship move around the earth at a different speed, so the astronaut can see the earth's rotation. 18th. Why can't we sense the rotation revolution of the earth?
Answer. The earth is moving with a fixed speed and we are also moving along with it at the same speed. That is why we can't sense the earth spins. If earth spins changes, we would definitely sense it. If we are in a car which is moving at a constant speed on a smooth surface, we will not know that we are moving. However, when the car accelerates or when the brakes are applied, we will feel the motion. So, we can't sense the rotation revolution of the earth. 19th, multiple choice questions. Choose the correct answer. First, the movement of the earth around the sun known as B answer, revolution. Second, sun rays fall directly on the equator. Answer A, 21st March. Third, Christmas is celebrated in summer in B answer, Australia. Fourth, the cycle of the seasons is caused due to B answer, revolution. Students, 20th question, find and fill the latitudes and longitudes in the given table with the help of atlas and globe. వాటి సహకారంతో మనం అట్లాసు గ్లోబ్ సహకారంతో విజయవాడ, కడప, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, అవర్ విలేజ్, మన ఏ విలేజ్ అయితే ఆ విలేజ్ యొక్క లాంగిట్యూడ్స్ని తెలుసుకుని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. వాటిని మీరు నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇలాగ ఉంటుంది. 21st క్వశ్చన్ కూడా ఇంతే. ఫైండ్ అండ్ ఫిల్ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్ మ్యాప్ ఆర్ అట్లాస్. గూగుల్ మ్యాప్ ఉపయోగించి మనం ఇందులో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇక్కడ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ అలాగే మన మండలం ఇక్కడైతే పెద్దాపురం మండలం ఇచ్చాం. వాటిని మీరు నోట్ చేసుకోండి. 22nd question, observe the following pictures and fill in the boxes with the name of the shaded hemisphere. ఆ పైన ఏదైతే షేడ్ చేశారో ఆ షేడ్ అయిన హెమిస్ఫియర్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఏమో నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్, సెకండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, నెక్స్ట్ డౌన్లో ఉంది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్, రైట్ సైడ్ ఉంది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఈ విధంగా 22 క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఇందులో నోట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్.